На-на-на-на-на. Эшамбирабарапарапа. Итак, всем здорово, это вторая часть прохождения Хогвартс Легаси. Очутились мы в гостиной, блять. Давайте посмотрим, что тут да как. Картина, да, как в фильмах, блять, показывали. Так, интересно, тут мы спим или нет? Блять, ну атмосфера реально прикольная. Типа, блять, реально охеренно. Так, ну ладно, попиздошим мы. Куда нас везет? Now, which way is the common room? Я только не понимаю, либо вниз надо, блять. Да, надо вниз. Ну ладно, мы тут пошароебимся. Опа, тоже, да? И все картины, походу... Нет, не все живые. Не все шевелятся. Блин, ну прикольно вот так по замку побегать. По легендарному замку побегать. Который мы наблюдали в фильмах. Сейчас мы типа можем тут походить, посмотреть. Чё-то как, блять. Что-то пиздят. На, чепуха. Жалко, конечно, что нельзя уебать. Ладно, нам сюда. Вот, кто там? Акробат лазит, блядь. Представьтесь Криседе, представьтесь Гаррету, представьтесь Нелли. Ну, я и хочу с ней поговорить. Ладно, потом с ней пообщаемся. А сейчас что я сделал, говорит F, поговорить. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? Он меня учил. I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Да какой он учил тебя? Чему он учил, блядь? Given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Так, не сомневаюсь, у тебя все получится. Наверное, тебе нужна практика. Тебе надо больше тренироваться. Давай так ответим. I practiced all summer. I can cast spells more complicated than this one without speaking. What's so difficult about this one? I'm just Такая going конопатая и to не keep рыжая, at it. странно. Желаю удачи. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Угу. Так, с ней пообщались, да? Надо с этой тоже поговорить. Чё, как с ней пообщаться-то, я понять не могу. Ой-ой-ой, ладно, давай с ним пообщаемся. Trust me. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello. You're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Значит, ты можешь делать все, что ты хочешь. Должно быть тебе некомфортно, наверное, здорово. Ну давай, наверное, здорово. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest.
Still, she means well, and she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Приятно познакомиться, Гаррет. Ну, Well, давай. it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Так, теперь надо вот, блядь, как-то с ней пообщаться. Nellie'll do anything for a thrill. О, яблоко сожрал. That girl thinks she can get away with anything. Покрутил глобус, блядь. Nellie'll do anything for a thrill. А, надо отсюда, наверное, встать. If I get caught, I shan't offend you. Ну да. Спрыгнула наконец-то. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Бля, какая-то Well, чепуха. hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Правда, блядь. Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. Угу, I'm sure I'll приятно be было seeing you around, познакомиться, блядь. either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. Давай, пиздуй. New Gryffindor. Обратно полезла, Professor блядь. Weasley's waiting for you outside the common room. I'm able to concentrate is in the library. Ну, погнали. Дальше. Бля, ну, прикольно. Прям реально охеренная атмосфера. Не знаю, что там эту игру хейтят, блядь. Но по атмосфере точно прикольно. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a Вот это wizard's field прикол. guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. О, сзади толстушка шевелится. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Давай, погнали. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Диалоги не читаю, потому что мне впадло, пацаны. I Я думаю, certainly would have appreciated something like можете the сами field guide без when I проблем was a прочитать, о student. чем они базарят. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Что это за извращение, блядь? Бык сел яйцами мужику на грудь. Так. Revelio. Так, на этом портрете изображен волшебник
Баруфио, прославившись своими мозговыми эликсирами и очередным напоминанием, как важно правильно произносить наши заклинания. Однажды он произнес «С» вместо «Ф», и в результате обнаружил, что лежит на полу, а у него на груди стоит буйвол. Потом буйвол решил присесть своими толстыми яйцами ему на грудь и кайфанул от этого. Понятно. Так. Вехи развития, да? Понятно. Так. Ну, блядь, короче, прокачивать тут умения, скиллы, типа как в MMORPG играх. Revelio. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Чё чепухи? Можно было бы тут мордобой устроить, просто подошел, боковуху кинул, типа уснул. И все, его кенты на тебя накидываются, как в GTA, блядь. И начинается замес. Проход одноглазой ведьмы. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения с летучим пламенем. Вы можете открыть карту в любое время, чтобы мгновенно добраться до любой обнаруженной точки с летучим пламенем. Открыть. Так, Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Выберите южное крыло, чтобы продолжить. Ну, выбрал. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета — те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета показывают местоположение еще не обнаруженных точек быстрого перемещения, блять. Понятно. Находятся точки в правой части карты, находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Выберите пристройку к библиотеке, чтобы продолжить. Пристройка к библиотеке. Профессор Уизли разблокировал для вас точки с летучим пламенем в центральном зале. Смените карту с помощью А, Д и отправляйтесь в точку с летучим пламенем в центральном зале, используя пробел. Так. Библиотека. Центральный зал. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Блять, вообще Always прикол. something happening here. It's the heart Охеренно. of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Блять, охота просто побродить, That should be посмотреть, all for now. что в You'll be замке есть expected to интересного. attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Спасибо, Thank профессор. you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins, and I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor.
they've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Поговорите с профессором Фигом. Я что-то понять не могу. Вот эта тетка, блядь, командует всеми, походу, да? Но ему она, типа, командовала, вот, ебать, научи его тому, научи его этому. Хотя она обычный профессор. Что она себе накрутила, что она себе думает? Швабра ебаная. Ладно, надо с ним поболтать. Все, испарилась, блядина. Блядь, охеренно. Сейчас попозже с ним попиздить. Ой-ой-ой, блядь. А в чем прикол? А если, типа, блядь, 14 секунд пройдет, что будет? Что, он уйдет? Психанет? Давайте посмотрим, что будет просто, если не вернуться в область задания. Чё, блядь? Вы покинули область задания. Попробовать еще раз, да? Ну, понятно. Ничего страшного, короче, не произошло. Но, походу, когда какое-то задание есть, надо по-любому выполнять. Не дает, ну, походить по замку, посмотреть его, блядь. Так что, блядь, не получится так сходу осмотреть вообще. Даже зал не дает посмотреть. Сразу же проваливается задание, блядь. Итак, давайте побазарим с ним, что он нам скажет. Ну? It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Надеюсь, мне удалось не проболтаться. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так, вы можете отслеживать доступные задания с помощью карты. Давай посмотрим. Так, 2 задания у нас. Чепуха. Это значок. Да, это я понял. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В таких случаях для активизации задания вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимое заклинание. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве наград за задания. Начните отслеживать задания с помощью... Ага, понятно. Так, занятия по защите от темных искусств. Ну давай, выполним это задание. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand.
You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Так, понятно все. Задание завершено. Добро пожаловать в Хогвартс. Он после нажав В. Открыть журнал заданий, блять. Задание по защите от темных искусств. Понятно. Нихуя непонятно. Уровень 1. Короче, все это хуйня, погнали выполнять задание. О, блядь. Прикольный дворик, прикольный, базара 0. Детишки подлые. Что, кошка, что ли, блядь? Здорово. Ну, что-то не взаимодействует он с ней. Замурлыкала падаль. Ой-ой-ой. Сундук. Какой-то сундук. Короче, ладно. Надо бежать, выполнять задание. Ну, точка с летучим пламенем. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented Revelio. А, ну я сейчас вот тут стою, получается. Туда нельзя мне пока. Понятно все. Ничего страшного, пешком добегу. Так-то еще вот тут рядом здание есть. Ладно, мы выбрали то здание проходить. Значит, надо бежать туда, блядь. Сейчас задание это сделаю, и в принципе вторую часть можно завершать. Я имею в виду вторую часть прохождения этой страшной игры. Пацаны бодаются. Блять, подлагивает игрушка. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A Что surprise базаришь, opponent is a пидор? weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Зафиксируйте свою палочку с помощью мышки и направляйте ее по контуру символа, чтобы учить заклинания. Чтобы ускорить движение вашей палочки по контуру символа, нажмите соответствующую кнопку при проявлении подсказки. Погнали. Ой, блядь, давай. Давай, блядь, ускоряйся. Все, выполнили. Изи, блядь. Levioso. Now, let's try something a little larger. Сейчас буду бодаться с деревянным типом, блядь. Ну давай, черт в капюшоне. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember? Good. Или въебать Now, по нему. well На. done.
Не вывез, петух. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair Сейчас ты пизды получишь. Базаришь, что ли, чепуха. Кого-то там поприветствовать хочешь. На, петух. I do enjoy a lively duel. Ой, блядь. What are you doing up there? You're good. Now perspective. Thank you. Лови плюху. Вау, уебался, черт. Она даже меня похвалила, возбудилась старушка от того, как я его нахуярил. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is Ну dismissed. что ж, вторую часть прохождения можно, короче, заканчивать. Так что, кто смотрел, благодарочка. Туда-сюда. Давайте, всем пока.